So tugenda tandika ne Ganoderma lucidum. That is the mushroom. Okay? Sebo. Yeah. A wonder mushroom. A wonder mushroom. Erinnya eddala bamuyita okutu kw'abakadde. Yeah. Okutu kw'abakadde. Abalala bamuyita reishi. The other name is reishi. Abalala bamuyita king of mushrooms. King of mushrooms. Ganoderma lucidum. King of mushrooms. Ye kabaka wachi w'obutiko. Oluusi ne tumuyita another name. Ne tumuyita Lingchi. The Chinese call it Lingchi. Lingchi. Okay. Yeah. Yes. Bwali bwanga nnyo Master Chi. Yazanyanga Tai Chi. Yatandikawo Tai Chi. Okay. Lingchi. Obutiko buno bumazewo emyaka 10,000 years. Yes. Buno obutiko Sebo. bubaddewo okumala emyaka emeka 1,000. Abachina badde babukozesa for the last 10,000 years. Yes. Yeah. 10,000 years. Abachina bakola ki? Babukozesa. So bwabaleetera okuwangaala. Abachina bawangadde nnyo okusinga amawanga amalala. Abachina, Abajapani n'Abakorea. So this mushroom has helped the Chinese, the Koreans and the Japanese to live a longer life compared to other nations or tribes. Era babuyita the mushroom of immortality. Mushroom of immortality. Yes. Mushroom of immortality. Okay. Yeah. That is the other name. Nti obutiko obukuwa okuyamba okubeera woyo ebbanga lyonna nga tolwadde. Buyambye abantu bangi nnyo. Kyova aba China introducinga ne one child policy. Nti buli mu China alina okuzaala omwana ogwo omu. Kubanga baali tebafa nga babeera bangi. Because of eating these mushrooms, the Chinese government was forced to introduce what we call the one-child policy in order to tame their population. Okay. Because the Chinese were not dying, and it became a government concern, and they introduced that one-child policy. Okugezaako okubakola ki? Bakendeeza, but it didn't work out. Era olukakana Abachina ne babasindika eno muki mu Africa. So that policy didn't work out, so the government of China decided to fund their citizens to go to different planets like Africa so that they can begin a new life there in order to control their population surge. Naffe wano obutiko buno si bupya. Bwe buti bwe bufaanana. Ba ushers bagenda kubalaga obutiko buno. Yes. All right. Bukula nnyo ku miti. Abatera okubeera mu bibira. Mituba tuba. Bukula nnyo ku miti. Kyovola tugamba sente zikola zimera ku miti. Zimera ku miti. Ne Ganoderma akola ki? Amera ku miti. Yes. Okay. Buyitirivu nnyo obutiko buno. Mwali mu bulabi bameka bali babulabyeko nga bukula ku biti. Who has ever seen them growing on the roots of trees? Banakayonga mwabulabako Yes. Okay, beautiful. That is the mushroom we are talking about. Bwebo butiko netwagala tubulime. We want to cultivate this particular species of mushroom because there is a lot of money in it. The Chinese are trading in it under their networking companies, and they have branches here in Uganda. Bameka bali babaddeko mu network marketing.
wangi aha chipaku wali obaddeko mu network marketing nakirimu wali otunda ki baatuwanga bidagala bakusimba ecupa nga 10 ate ogende oyungeko abantu abalala atodde bakusasule okay bannange so that mushroom yes is sold under network marketing okay and if those companies are making money we can also make the same money because the binary product we batuwa that those special products there is 2-in-1 it is Ganoderma yes sir. and coffee they mix Ganoderma powder and coffee coffee Ganoderma nachi coffee buchayi buba bwa bbeeyi obwo abantu babulwanira n'obukola ki n'obulwanira yes sir. ne wabaawo 3-in-1 Ganoderma kitegeeza mulimu ebirungo bimeka 3 coffee ne ginseng so there is also that combination of Ganoderma yes sir. ginseng and coffee yes tuli fenna yes sir. okay now let us look at the cultivation what do we need to grow Ganoderma kiki kye twetaaga okulima ki Ganoderma what are the requirements yes sir. kubanga tunoonya ki sente nenga tetunaba kulaba bwe balima soke tulabe benefits yes sir. let us first look at the benefits of this mushroom what are the benefits it is very important to know the benefits of this mushroom first and foremost akatiko kano kakolanga immune booster okay immune booster against a broad range of infections and viruses kayambako okulwanyisa viruses literature survey bwe ziraga so we can use Ganoderma to boost our immunity especially the T helper cells which fight off infections it's an immune booster viral diseases chizomanyi chipaku siyinza kwerabira coronavirus okay ani atamulabako nga tewaliiwo nga gwe wali China he remembers coronavirus oyo corona number 2 HIV gye twabadde naye okay yesterday was HIV's day World HIV Day nga tumusanyukira ate ekirala wangi esenyiga taata ayogedde senyiga wano okay flu ate ekirala rabies measles okay endwadde ennyingi ezaki eza virus hepatitis okulwala kw'ekibumba yes sir. naye bw'oba okozesa akatiko kano oba oboostinga ki era tukayina mu powder form waliwo ak'omutwalo n'ak'emitwalo 2 we have this mushroom in powder form yeah. the small size and the big size oteeka ku kyayi n'okola ki n'onywa kozaakayo kawanike okay that is the powder of the Ganoderma we produce it at Prof Bioresearch number 2 sperm quality
booster katereeza omutindo gwaki gwenkwaso. Abaami ennaku zino balina obuzibu bw'omutindo gw'enkwaso. We have a challenge of the quality of sperms these days because of many other different problems. If I'm to list any, the number one is riding a bicycle. There's a way it damages your scrotum, which houses the testis. Buli wavuga eggaali naddala kasozi ng'ovugira ku ntebe eyo enyigiriza nnyo omusajja amakaage entula ze enkwaso ne zikosebwa. It takes that pressure on your testis which damages sperm production. So n'olwekyo kyova olaba entula Katonda muzitonda yaziteeka wabweru zireme kunyigirizibwa. Bulijjo njagala zizzaayo. Zina kuba wabweru. Okay. He wants to push them back. No, they're supposed to be outside to be protected from the body's temperature. Okay. And other factors. Then the challenge affecting omutindo gwenkwaso. Yes. Phones, because you put on your Wi-Fi, that electric wave damages the sperm formations. Yes. Yeah. Chikose okukola kwaki okutondebwa kwenkwaso. Esimu yo giteeka wakipako. Wano ku nsawo. Gijeyo ina kuba mu kasawo kubanga amasanyalaze bwe gakuyitamu galemaza enkwaso. Nonoonye omwana nga tokola ki tomulaba. Kyova olaba mu kyasa kino okufuna omwana kizibu compared kubedda. Abavubuka singa n'abakyala babawasa naye okufuna omwana kizibu. In this era of ours, giving birth or a woman conceiving is becoming a big problem because of the environmental changes which are happening around us. There's a lot of electronic waves going around, moving around in space, in underground cables, and sort of affecting us. Those waves are affecting us. Kati kyekyo naye bw'oba onywa Ganoderma, it helps you to protect the sperm. Okay. Kubanga Ganoderma ina zinc. Asika zinc okuva mu miti, and zinc is important for sperm formation. Tuli fenna? Era Ganoderma ajjanjaba sukaali, diabetes remedy. N'abalina amasavu cholesterol mu misuwa, it lowers cholesterol. Ayamba okuzibukula emisuwa n'otafuna heart attack. Yes. Cholesterol lowering. Tutambula. Yes. Okay. Number 5. Mulungi nnyo, it is a brain booster. Brain ki? Booster. Kyova olaba Abachina bagezi, Abakoreya bagezi, Abajapani baki? The Koreans, the Japanese, and the Chinese have moved so fast in the world of technology and science because of their intellectual capacity. Emmere gye bali ezimba ki? Obwongo. Naye ffe emmere gye tulya ezimba ki? Biri. Okay. Are we together? Let us proceed. Ganoderma cultivation. Requirements. Biki bye weetaaga okulima ki? Ekitiko ekyo. Ekisookera ddala weetaaga ensigo. You need Ganoderma mushroom seeds. Number 2,
Weetaaga dryer. You need a dryer. You need a stand where you grow it from. Wogenda okulimira weetaaga stand. Weetaaga obukuta bw'embaawo, sawdust. Weetaaga bicarbonate of soda, soda by cup. Weetaaga drum mw'onoofumbira. You need a drum where you're going to prepare the sawdust from. Weetaaga sprayer. Weetaaga water thin, which is a fertilizer we make at Prof Bioresearch. Okay. Then you need a transparent caveira. A transparent polythene sheet. Twetaaga ne black polythene sheet. Oba tukulese ng'owanika omuki omukono. When we leave you behind, where you lost somewhere, you can always raise up your hand. Yes, sir. And we help you. We want to move together. So Ganoderma mushroom seeds bwezifaanana. Zezino ensigo bwezityo bwezifaanana. That's how the Ganoderma mushroom seeds look like. Okay. Bwezityo bwezifaanana. Then the dryer. Yes, sir. The dryer is outside there. Eri balcony so agiyingiza. Naye eri awo wabweru awo. Sebo. Ye dryer. It's called a solar dryer. Gye mukozesa ekayunga. We also have a biomass dryer. Tukazanye nanasi. Biomass yeno, it has a solar panel. Okay. This is how biomass ekaze emisana n'ekiro tujja kuba tugiraba. Naye weeri wano. Yeah, the black one. Osokozesa eri obeeno. A stand yeno. This is this growing stand where you put them if you want to grow them. We use shelves to grow them. Tukozesa stand wait. Twetaaga sawdust. Sawdust obukuta bw'embaawo. Abasazi b'emiti ne ba carpenter baba nabo. So this is the sawdust. Twetaaga bicarbonate of soda. Soda by cup. Yes. That's how it looks like. Chipaku soda by cup of bany. Ese. Mukozesa ki? Soda ng'omunywedde mu kikopo. Oli soda. Ngamba bicarbonate. Ekizimbulukusa. Kyebateeka mu migaati, chapati. Mandazi. Okay. So bicarbonate is used in baking. Okay. And the purpose is to neutralize the acidity in the sawdust and also any other poisonous material or chemical which may be present in the sawdust. Omugaso gwe ajjamu obutwa obubeera mu bukuta bwaki bw'embaawo. Kubanga obutwa obwo busobola okulemesa gundi okula. Obutiko obwokula obuki obulungi. Twetaaga drum mwe tufumbira obukuta. The drum is where we cook the sawdust from. They can lift it and you have a look. Yeno drum bwetyo bwekola ki bwefaanana.
Okay, twetaaga sprayer. This is for watering our mushrooms as they are growing. This is the sprayer. You put water in it and then you spray. Okay. Twetaaga water hythene. Eno kijimusa tukikola mu kiddo ky'amazzi. Ekyo. Yep. Bichankoole. Yes. That is the water hythene. Twetaaga transparent polythene sheet. Akaveera akanaabikka kuno. Kaba bwe kati leeta kana aka black. There's always a transparent one and a black one. So this is the black one. It's for covering the mushrooms as they are growing. So those are the requirements. Byebyo byetaagisibwa mu kukola ki? Mu kukola oba mu kulima obutiko buno. Okay? Waliwo gwe tulesa tuli ffenna? Are we together? Kale tulamaze okulaba ebyetaagisibwa. Kati tukikola tutya? How do we go around the whole arrangement? So that is our next step, is the preparation. Procedures. Number 1, collect 100 kilograms. Kunganya kilo 10 ez'obukuta bwaki bw'embaawo. Kilo 10 ez'obukuta bw'embaawo. This is the sawdust. So 100 kilograms. Yes. Ozifuna. Mix with 1 kilogram of bicarbonate of soda. Mu kilo 10 ez'obukuta bw'embaawo oteekamu kilo emu eya bicarbonate of what? Mukafuna. Eso. Nti kilo 10 ez'obukuta bw'embaawo oteekamu kilo emu. Kana akantu kaba ka grams mmeka? Abakakolesawo kaba mu grams nga mmeka? 10. Segeza oba weetaaga 10 okuweza ki? Kilo. So you need 10 of them to make a kilo. So you measure 1 kilogram of bicarbonate of soda. Yes. It is normally sold in our shops. Babu tunda mu maki? Mu maduuka. Kati o mixing mu bukuta bw'embaawo nagambye omugaso ki? Kutta. Emiti egimu girimu obuki? Obutwa. Yes. So kati tu mixinga buki? Bulungi nnyo. Yes. After mixing ne tufumba. Obukuta tubukola ki? 40 liters of water in the drum. Okay. So bameka bali balimye ku butiko wano obwa oyster mushrooms? How many have ever cultivated oyster mushroom? Ndabayo babiri. They know. Bo bakozesa pamba, bakozesa ebisusunku byaki? Pamba. Nsigo? Banyigambu seed oil n'ebisigalira. Yes, okay. Kati ofuna drum, you get a drum, you put 2 jerrycans of water. Otekamu ebidomola bibiri ebyaki? Ebyamazzi. Tuli ffenna oteekamu ebidomola bibiri ebyamazzi. Kati olumala n'otindira. Okutindira mukumanyi? N'oteekamu emiti kubanga oyagala obukuta bubeere waggulu amazzi nga galiwa wansi. So what you do after putting 2 jerrycans of water, you have to separate the water from what you're going to boil or cook or steam. Some people here use wood or tree logs.
but we have innovated a separator. Okay. There's this separator. Yes. Okwawula amazzi kuki Kubukuta. kati obukuta butuula kuna amazzi nga galiwa. So the purpose of this separator to allow steaming. We don't want to soak the sawdust in the water, but we want the water to be down and the sawdust up so that we steam. Okay. Waliwo wanisa omukono. Kati sebo Omukenkufu bw'obadde oyogera ogambye nti tutabula amazzi tugatabula mugundi mu sawdust wano bwe tuwandiise nze bwe mpandiise amazzi tugateeka mu drum. Tugateeka mu drum. Biocarbonate gwe tutabula mu sawdust. Okay. Yeah. Mukama wange empumbu erimu ya mirundi esatu. Waliwo empumbu gye basala okuva ku misumeeni. Waliwo empumbu eva ku musumeeni buno obw'amashini. Ate waliwo bino bye balanda. Mpumbu ki gye tukozesa? Yonna ekola. Yonna ekola. Teboola kubanga ne ku miti n'emiti era gikola. Waliwo abatematema emiti era ne bukulako. Bo bukula ku ki? Ku miti. So we are still putting water in our drum. We have said we put 2 jerry cans. Then we put a separator. This separator is available. Weri wano mu Prof Bioresearch. Okay, kati bw'omala okuteekamu ebidomola bibiri eby'amazzi, teekamu eno ki? Separator. So after putting 2 jerry cans of water, put back the separator. Okay? And when you're done, you pour the sawdust mixture with bicarbonate into the drum. Obiyiwamu muki? Kubanga bwe nabiteeka mu kadeeya tebijja kujja. Kadeeya kajja kulemesa ebbugumu okubiyitamu obuki? Obulungi. So if you put them in a sack, the sack will interfere with the heat flow. So after that, cover. Bika ko. Bika ko. Okay. Then steam for 4 hours. Bifumbire sawa. Sawa nya bijja kuba biyidde. Purpose yo steaminga kutabuka. The purpose of steaming the sawdust is not to soften or to improve the digestibility, but it is to kill the bacteria and any other pathogen which may be present in the sawdust. Kale tugende maaso kati omaze okufumba waliwo atategedde okufumba nga bwe tukokola waliwo alina kyabuuza wenyini naye drum tugiteeka ku gundi ku kyoto oli ayinza okumbuuza nti ate ekyoto kiriwa wantu tetusobola kufumbirawo olw'embeera y'ekifo ayinza okwagala ekibuuzo ekyo kimbuuza nti ekyoto nga sikirabye amasiga galiwa wano gasiraba binyooka bw'omala okufumba the next thing is parking. Ekiddako okukola ki? Kupaakinga. Parking. Okupaakinga. Okay? You put on gloves. Oyambala gloves. Naye n'obireka ne bisooka ne biwolamuko. Tuli ffenna bino okukola ki? Okuwola. Kubanga bw'opaakinga nga byokya bigenda kwokya akaveera. You have to wait for the sawdust to cool down a bit to a lukewarm temperature. A temperature which is not going to damage the packing polythene bag. Obirekamu ng'essaawa meka? 2 nga obijja ku kyoto tobireka ku ki? Ku kyoto. Katupaakinge tulabe. Alright. Osooka ku sanitizinga akaveera. You first sanitize the what? The kaveera. Kuba akaveera tetugenda kafumba. We cannot
steam the caveira to just melt. Naye ko tufuwa muki sanitizer. Kati mwena sanitizer mwazitegeera. Mumanyi omugaso gwaki? Gwazo. Ezo. Kati tupakinga kilo 2. Ezo. We pack 2 kilos per bag. Okay? Yep. Buli caveira tutekamu kilo meka? 2. We put 2 kilos per polythene bag. Ezo. Kati bwobanga wafumbye kilo 10 bags bugenda vamu meka bumeka? Yes, you're going to get 50 bags. Because you steamed 100 kilos of sawdust and you're packing 2 kilos, which makes it 50. Yes, then our mushroom garden. This mushroom, 1 pack packs 2 gardens. Yeah. Eno pack emwe esimba garden meka? 2. Kitegeeza weetaaga mmeka okusimba ebirimira 5. Wanji? You need 20? 25. Because if each pack packs 2, if you have 50 gardens, that is 25 mushroom seeds. So what I want to tell you, nti bwemba temuni nsigo buno babuyita bukutabwa. If there is no seed here, this is called sawdust. Ne bw'oteekamu ensigo eba efuuse ki? Nimiro eba efuuse garden. Oba abala bakiyita kiswa. Okay. So after putting the seed here, this now becomes a garden. But before putting any seed, it's just ordinary sawdust. But when you add the seed there, it becomes a garden, a mushroom garden. So now we are going to make mushroom gardens. How do we go about that? Oyuwa munechi ensigo. You divide and plant. Mukitegedde. Naye akatiko kagala oxygen, akatiko kagala nnyo ki? Oxygen. Mushrooms are oxygen lovers. If you just tie this like this, without putting any airflow outlet, they will just rot. Buba bugenda kuvunda buki? Buvunzi. Katuteekako serviette oba newspaper okulaba nti bufuna kuki? Kumpewo. Kati kyovola abatukozesa ki? Serviette. Oda mulaba serviette nenga ndozo mukaso temukola ki? Tetunagutegeera. Oba amawulire. The purpose of putting a serviette is to allow breathing all the mushroom to get oxygen. Bobikako bot serviette tesobola kukola ki? Kwatako. Okay. Just covering the serviette, it won't stick there. But we use a ring to attach it there. Tukozesa ki? Ring ze zino kamba bazibalage ziva ku box. Boxes zino zebasi endiwota boxes zino zibeera mu winaawo. Yes. Ne mu kikubo bujjude obubeera omwo bweru blue green. Mubutegedde? Obusibo obwo. Okay. So we make a ring which is going to support the serviette. Okay. That ring is made from a string. That string normally holds boxes together. All right. Yes, they make the boxes tight. They are all over Chikubo, downtown there. And you can get them for free. The ring yagenda kusupportinga ki? Serviette. Kiba kizibu nnyo okuteekako serviette kuno kungulu nga tekuli ki? Ringi eyo. Ringi enakwatako etya? Butereevu. Kati ringi eyo kambabulire engeri gye bagikolamu. Tukasala nga ka sentimita 5. Eno eguni gyensaze ya 5 ki? Centimeters. So ogifoldinga buki? Foldings. Nofuna kando. Nojocha kuki? Ne stickinga. Mukitegedde?
okozesa candle okugikola ki? So you use a candle to hold it together, to stick it together. If you don't use a candle, you can use pass yes. pass Pass yamande yamanda. yegolola Flat iron. You can use a flat iron. Pass. You can even use a matchbox. esigiri kungulu okwo noyisa mangu. So nga tukola ki? Ring. Pozi muno tugenda teekamu kyenkana kitya? Half. You put a half of the seeds. You put, then you put back your ring. So ogiyingiza ring munda mukavera, no folding around. Then you fold around. Okay? Okay. After that, you get your serviette or newspaper. Any of the two works. You sanitize it and you cover. Then borumala notekako rubber band. Then you get a rubber band to hold the serviette. And the purpose is to allow air exchange so that the mushroom can get some oxygen. Katawe ebe ekoze eki? Emaze okwata. Okulukira. So the mushroom seed will grow very well. Ebeja kula mangu eri obukuta bonna. Mukafunye. Naye tuina arrangement. We have an arrangement whereby tiensigo we can plant both sides. Osimba eno newa newansi. Kubanga oyagala ensigo ekule ki? Otega wansi newa newagulu. So there's that arrangement whereby you can plant the seed from both ends so that the mushroom can cover very fast. The mushroom seed can eat or utilize nutrients in the sawdust very fast. That is one way of allowing the sawdust to be covered very fast by planting both ends. So you use a type of a cavera with both sides open. Obuvera omubumanyi mubateekamu bagia. They are called tubes. Tubes. Those buvera are called what? Tubes. Tubes are better than these sugar buveras because for them you can plant from both ends. So kusimba eno newa. Era you do the same. So after planting this side, you turn and you plant this side. No take a ring and you spread the serviette and you cover. Naye still again, this will plant two gardens. Era kino kisimba garden meka bili tekeri. Mukafunye? Nti boba eno n'ennimiro obadde ogenda giwa half. Kati gigabizeemu half eno weeyo quarter n'eno eweeyo ki? Quarter. So if you are going to use a half of the seed to plant the whole garden, so divide again that half into two quarters and you put one quarter this side and the other quarter. Era kisigala kye kimu nti one seed pack plants two gardens. Kitegerekese. Kati you do the same on all gardens. Remember they are 50. So when you're done, you transfer to the dark room. Gena muchi? Yes, transfer the gardens to the dark room. Lwaki mushrooms zaagala nnyo ki? Darkness. Kipaku woba otondera mu ttaala oba mu nzikiza? Sebo mu nzikiza. Okay. So enzikiza ne obusutiko bwagala nnyo ki? Enzikiza. So you transfer mushrooms to the dark room because mushrooms love darkness. So that's what we do. And where is our dark room? This stand is the growing place for the mushrooms. Okay. So kwata nga obuteeka wa?
kutreza foko You put, now this is the purpose of the stand. Gwe guno omugaso gwaki? stand. Oteeka kuno. Okay. Obyebasa ki? So Webasa. you lie the gardens flat. Okay. This stand accommodates 100. Gardens. It was 100 gardens. Okay. 50. 50. Right. So no take chi. Oko. Then how do you create the darkness? Obikaka kavera ka black. Kano. Okafuna no bikako ku standi yonna. Ngakanene bulungi. You get a big one. Eh. Ours is for demonstration, it's small. Then obika stand chi. Yonna. Kyonna ne bibera mu ki? Emunda. Mu kizikiza. N'obika buki? Yonna bulungi. Bulungi. You cover very well. Mukategeera? Esebo. Kati obutiko buno buba tebufuna ki? Kitangala. Bujja kukiba kibuyamba okulya obukuta buli bwonna bububika ne bufaanana nga wano. Ne kiba nga kyonna kyeru. Ganoderma olinga ki? Ena mweru. Mweru. Okay? Nga tokyalengera bukuta. Nga tokyalengera buki? Bukuta. Bukuta. Okay. Tuli ffenna? Awo bujja kumalawo 1 month. Onule. We'll spend a month in a dark room. Zijja kumalawo ki? Mwezi gumu. Mwezi gumu tusuubira zijja kubanga gadeni zonna zikutte. Okay? Kitegerekeka? Atakitegedde ng'abuuza. Nti bw'omala osimba teeka mu ki? Dark room. Waliwo bano abalina obutiko buno bwa oyster mushroom. Balina dark room yaabwe babika ennyumba yonna. Amadinisa ne bagabika n'obumoli ne bakola ki? Those oyster mushroom farmers, they normally cover the whole room. Yes, they cover the windows, the ventilators. But for this type of mushroom, we don't need to do that. You just cover the stand. Actually, this is the house for the Ganoderma mushrooms. You know, ye nyumba yabo mwe bukola ki? Webumerera mwe bukulira. Webumerera. Shekeza nawe batoyina room osobola bukola ki? Ne kabalaza. Kabalaza, you can use a balcony to grow. Even if you're in an apartment, that balcony, you can put this stand and you just cover. Okay. You don't water, you don't do anything for them, they will be growing. So what you do, you keep on checking on them. Goba bukeberako buki? Okay? Dark room mukitegedde. Waliwo atategedde dark room. Ayina treza amamera asobola okukozesa ezo. Kyekyo tewali buzibu. Okay. If you are a sprouts farmer, you can use the stand you are using for sprouting. Right. Mukitegedde no bumalawo omwezi ki? Gumu. Katugende ku kiddako. Ekiddako kya light ki? Room. Because after the dark room, when they have matured and fully grown, now you transfer to the light room. This is dark room. And no light chi? Room. After 1 month, butwale ng'omwezi ogumu guyiseewo buzze muki mu kitangaala si mu musana eba sunshine. Light room. How do you go about the light room? It is simple. Okyusa bukyusa akaki. If you want to go to the light room, you just remove the black cover and you put a transparent. You see this cover which is normally in sugar sacks. Akabeera mu busawo bwaki? Bwa sukali munda. Kati kokola ki? Obikako kati awo bozze mu light ki? Room.
kati mu light room omwo ekiddako okufukirira kubanga mu light room we water wabula mu dark room tuwale tetukola ki in the dark room we are not spraying water but in the light room we spray water. Nsobola okukozesa ekiti embaawo okuteekako ennimiro zange. Ekiti ky'embaawo kijja lwaza obuki kubanga buli wofukirirako amazzi kivunda. Kati obuwuka ne bukola ki ne buyingira. So stainless steel works ne galvanized byokka bye tukola ki tukozesa kubanga jukira obutikuta w'embaawo wabufumbi kati ate stand yo n'agifumba tojja gikola ki gifumba. Okay. Kati light room, this is our sprayer. Then nabagambye nti mu dark room the gardens were flat. They were flat like this. Yeah. So when we remove the dark cavera or dark polythene sheet and you put a transparent one, you make the gardens stand. Fena tulabayo obikola ki obiyimiriza tekikosa nsiga eri gye wasimbye tewali buki buzibu tewali buzibu. You make the gardens stand. Kati n'ofuna lita y'amazzi n'oteekamu a tablespoon of water icing. Kijimusa kyaffe oteekamu tablespoon eyaki eya water icing. Kikola nga kiki kijimusa. The water icing acts as a fertilizer to boost the growth. Okay. Water icing ekijiiko kikola nga ki fertilizer ekitiko kikule kiki speed. So that is done at the light room phase. Okikola nga buzze mu light ki room. Okay. Noba ng'ofuuwa ofukirira you water. Tokozesa watering can. Don't use a watering can. Okay. Use a sprayer kati nga kali kokozesa ku bikulu kipako. Ako koyina okukozesa. Babikuba nange gye muli. Toyiwaako mazzi ki mangi. Otobyako buki. Just moistening. Then you cover back the polythene. Polythene neyamba okuumiramu ki amazzi. Nze wembulidde we tusprayinga wali ku kasenta ka ring ke twataddeko oba ku kaveera. We always spray the ring. Wano okawe obutiko bugenda fulumira wa. So tufukirira tufukirira savieti yokka. Eno lwaki ofukirira obutiko tebugenda yita eno bugenda yita wa. Ate no kaveera amazzi tegayingira mu ki munda. What type of water do we use? Amazzi ge tukozesa ag'enkuba gakola n'agataapu gakola naye agataapu ogateekako mu musana ne gavaamu chlorine. Ogateekako mu musana ne gavaamu ki chlorine. Professor, do we spray also down? No, we always spray on top. Okay. And the type of water we use is rainwater, even tap water, but you first expose it to direct sunlight so that chlorine can evaporate out. With daily watering, the mushrooms flash out after a month. Buli wofukirira buli lunaku kibutwali omwezi kigumu okukola ki okula. So let's say this is a month. Kati month ekoze ki bujja vaayo bwe buti.
Then the next thing is to harvest. Harvest after 1 month. How do you harvest? You just twist or twisting abuchi. Twistings. You twist like this. Obunyola buchi. News. Nebuvaako. Yes. Tuli fenna. That is after 1 month. They will be like on top like this. Okay? Chimeze. Kata ochiko bimeza bingi. Kata harvesting, you just twist. Nokola chi? Nochako. Bikulira kuno ku serviette. Okay. Kata after harvesting, you turn it upside down. Obikyusa kino kibadde waggulu ne kiddawa. Ogwokubiri n'onogeeyo. Abadde baagala okumbuza ate ebyawansi birazeewa. Ebibyo. Kikyo. Jangu okyuse. Ogenda okyusa buki? Buli mwezi okyusa. Kukyusa. Kati n'otandika ate okufukirira the new side. Okay. Okitegeera? Yes. Kumakya neki? Kuba kati eno wali fresh. Tewanaba kunogebwayo. Bweyagala okunoga eno n'eno obutiko buvaamu nga butono nnyo. Naye osooka n'okkiriza side emu n'ekola ki? Neemera. Neekuwa bw'omala oginogako n'odda ku side ki? Endala. Kiringa omuti ng'otemako baaka totema wamu wokka. Otemako eno side n'okyusa n'otemako newa. Ng'eno nayo weewakola ki? Owamera. Weeddaabiriza. Okitegedde? So the idea is, after harvesting from the one side, you turn it upside down and you begin on the other what? Side. Yes. It is the water which makes it germinate. Chovola obutiko bukula muki? Munkuba. The moment you begin watering for them, they will germinate. Because water is the stimulant which allows them to germinate. Mukategedde. So you do that for 6 months. Mbotoka miezi na serviette nevaako. Ng'oteekako endala. Okay. Ogisterilizinga n'oteekako ki? Endala. Soka gifuuyako. Karingi kiweekali ateko kalazeewa. Akwekali. Bwe yulika ng'oteekako ki? Endala. Omugaso gwa serviette kuuma nki? Mazzi na oxygen ku fulu kuyitira awo. Continue harvesting for 6 months. Kitegeeza side emu ogenda kunogako emyezi 3 ne side endala ogenda kunogako ki? That means that one side you harvest for 3 months and the other side 3 months. Because you keep alternating each month. When you have in December, if you harvest in December this top side, in January you will be harvesting the other side. And then in February you come back to the original side. Then in February you go back to the other. Botyo. Yes sir. Tinebirisa tebigwamu ki? Nenga amazzi otaddemu ekigimusa. Okay. That is the trick. If the serviette gets torn, you can sterilize a new one and you replace that one which is what? Sterilized. Which is torn. The great Sundowner. Yamunana. Any questions? The answer, Prof. Kati obukuto obwo twataddemu kilo 2. Busobola omala emyezi 6 gyonna ng'ekiriisa kyo tekinnagwamu. Ate ekiriisa oyongeramu mu mazzi. Otaisine erimu eki? Mu kufuuyira wali. Wano uli ofuuyira oteekamu ki? Ekigimusa. Each time you're spraying, you're adding a fertilizer. Yeah. You're supporting. Okay. Eirechi? Professor webalire ddala omulimu. Nze abuuza wano tukyusizza tugenze ku side endala gye namaze dde okungulako. Nyongerako ensigo oba ziri ze twateekamu mu kutandika ze nnyongera ofukirira. Ziba zikyalimu ensigo toyongeramu. Bweza nnyo. Amin. Yaja kayigwa. Tuna n'ekitabo kye twalonkinze. Musobola okigula. Okay. Twakironchinga ku Sunday. Essebo. Waliwo kati nga
ekya kipako zamera committee zimera committee sente zimera committee esebo. And then Michael can go for money grows on trees. We launched this book on Sunday, so you can always follow. The ushers have the books, the copies. They can move them around. Yes. Ebintu byaba missing byonna osoma buki busomi. Kuba kati abamu muze mu ya munana. Twatandika 8 years back. And also we have DVDs. Yes. You can follow closely at your home. Right. Chegeze myezi mukaaga wetaaga butini bumeka? Busatu. One tin of the water, I think, works for 2 months. For the period of 6 months, you need 3 bottles. Okay. Ekyo mutegedde. Omukenkufu nze mbuuza baba nti otusomesezza fertilizer eziwerako n'ez'eminnyo kyokka tukosa gundi ey'emu oba tuyinza okukosaako ne ku ndala? Eno yeri suitable for mushrooms. Okay. Kubanga obutiko tebwetaaga nnyo munnyo. Okay. Right. Yeah. Kyekyo sebo. Kale katugende mu maaso tulabe yield. Let us now look at the yield. The yield. So kyemulina okumanya nti ne bw'oba tolina luumu osobola okulima ki? Kasita uba ng'olina space eno standi weekola ki? N'ekirala ne bw'oba mupangisa osobola okugiteeka mu kasitoowa ate byonna obikolera kuno yedde akaluumu ate era kiti. Okay. Katulabe market and yield. First and foremost, 4 gardens give us 1 kilo. Ennimiro nnya zituwa kilo meka? I told you these are what now? Zino zifuuse ki? Ennimiro. So 1, 2, 3, 4. Those are 4. The yield is 1. Kati garden emu tuwa kyenkana ki? 4 gardens give us 1,000 grams, which is a kilo. So 1 garden etuwa ki? Wanji? Etuwa ki? 250 grams. So buying price tugula, we buy these mushrooms. We buy each kilo at 50,000. Okay. 50,000. 50,000. Buli kilo emu tugigula emitwalo 5. Mukitegeera? Isebo. Ekitegeeza kwota ya mmeka? Mama tufuna mmeka? Gomo mmeka? Gomo 2 kwota emu. Sebo gomo 2 kwota emu. Okay. A quarter. So 250 grams will earn us. Omutwalo gumu 2,500. Perfect. Now, we have planted 100. Tusimbye ebirimiro bimeka? 10. Kati ebirimiro 10 bigenda tuwa sente mmeka? Meka? We have planted our 100 gardens on this stand. But each garden gives us 12,500 shillings. So kitegeeza gumu 2,500 times 100. Which is equivalent to Chipako ofunye mmeka? Nafunye omugezi wano wangi 12 mama sigenda kuvaako 12 sebo meka? Is it true? $1,225,000. Temutusabula nnyo ate tuvudde ddi ku 12 no. Mama kanzire saidi eno saidi eya kyusiza kamu 25. So in 1 month, okay, the money earned from 100 gardens is 1,250,000. Ofuna mu million emu mu emitwalo emeka? 5. 25. Omwezi ki? Omu.
naye jjukira ogenda kungula okumala emyezi emeka mukaaga you be harvesting for 6 months sente zinyuma okubala so milioni emu emitwalo 25 ensebo times 6 months ofunye sente mmekaawo 7.5 million. That's what you earn. If you plant 100 gardens, by the end of 6 months, you would have earned 7.5 millions. Okay? Imagine if you planted 1,000 gardens. 100 gardens give you 7.5 million. Mama ogamba ki? Feseba otubuzeemu. Nawulidde nga agamba mu 10 ojja kujja mu garden za 5. Ng'otaddemu kilo 2 ojja kujja mu garden za 5. Naye ate awo obaala 10. Anti kiri bwe kiti. Stand kati egendako garden 10. Yonna kati sijja kubala kiri kyofumbye oddamu n'ofumba ogwokubiri nze mbala kigenda kuki ku stand yonna kale sebo okitegedde kategeezwa gwe oba ofumbyemu emirundi emeka 2 kati tuli ffenna damukko koko buying price eya kilo eri emitwalo emeka 5. We buy a kilo at 50,000. But a kilo comes from 4 gardens. So each garden gives us a quarter. Okay. If you divide 50,000 divide by 4, ofuna gumu 2 5. Kitegeeza buli garden etuwa gumu 2 meka 5. Kati ku stand kugendako garden meka 10. Kitegeeza tuba tufunye sente meka kadde kamu milioni mu emitwalo emeka 25 mukitegedde yes garden meka 10 mu mwezi gumu naye katunogako kumala emyezi emeka 6 kati emu 25 times emyezi 6 ze milioni 7 meka n'ekitundu that is 7.5 million for 100 what gardens. But imagine singa wasimba ennimiro lumeka 1,000 bw'oba wasimba 1,000 ofuna sente mmeka ani alina answer awo 75 what millions you just multiply by 10 okay kubanga when you have 1,000 you have 10 times more okay if someone has 100 nga goina 1,000 yes you are 10 times more richer or far. So ofuna 75 millions. Sente zimera kuki? Sente zimera ku miti. Myezi 6 ng'ovuga kawundo. Otereko otya ng'omaze okukungula. That is our next step. Tumaze okulaba economic analysis how we earn. Then ekiddako is packaging. So after harvesting, you dry in the dryer. Okaza muchi? Mu dryer. And they dry in 1 day. Ashes basobola okubibawa tebirwawo kala. Okay. By the time they grow, they are always, you know, it is hardy woody. Chiri chikalubamu. Chikaluba. Chiri woody and hard. Okay. Sorry. So you can see. Yes, sir. Chikalachi mangu. Atokiraba otya nti kituuse. How do you know that it is ready for harvesting? Okay. Ring eno, the edge should be brown. Kati olola bino bikyakula kubanga ya white. Oba mugiraba. Kati kino ekiri ready wonanga yaki. Naye kino twakinoga ne biggwako naye enkuba we yatonya ne kyekolako effujjo ne kyemeza. So this one we had already exhausted it. Yes, sir. But when we discarded it, again when it rained, it also sprout. Okay. But the edge should be brown. Edge ene ino kubanga erichi brown. That's when you harvest. For us we have an offer je tuyita Ganoderma kit.
We give you a dryer. Okay, we avail you a dryer, a stand, and 100 gardens ku millioni emu. Osasula millioni emu yoka ne tukuwa dryer sebo ne stand ne nimiro meka 10. Kati gwe chokola ofuda kabomba na kijimuso ofukirira buki ofukirizi fe donki wakono owokukasimanya kola ki Parkinga. kufumba bukutabwa kusibako kusiba kuteka mudaka rumu byonna tubikolera gofuna kino kiwedde gofukirira buki bufukirizi. So we have an offer whereby we do for you the donkey work of sterilizing the sawdust, packing, putting in the dark room. For you, when you buy the kit, you just need a sprayer. You just spray in the morning and evening, and you dry. So that is the offer we have. It comes with the dryer, a stand, and 100 gardens. It is at one. Ani abatabudde eyo. Nebo oyagala okugula individually. A garden is 5,000. This one is 5,000. Nga ekuze. Then the seed yo ya 12,000. Ensigo ya mmeka? Ya 12. Stand ya 5 ne dryer ya 5. Esewo. If you want to buy individually, the garden is 5,000, the seed is 2,000, the stand is 500, and the dryer is 500. That means you spend 1.5 million if you buy individual good items. Waliwo abuza stand eyo agiteeka wayonjo wokka oba ne banyumba yattaka. Stand erina amagulu ne bweba yattaka kasita oyalawo wansi ekiveera. Yeah. Bitu biri raised, biri clean. Okay. Emmese tezibulya. Emmese zirya nnyo oyster mushroom kubanga pamba avunda n'akola akawoowo. Naye wano obukuta bw'embaawo tebuvunda ate nekyala kuliko we busiza tebivunda kusikiriza ki? Okay. Message. So it doesn't attract rats or vermin. Ate nekyala nti bw'oba olina emmese, we use peppermint oil. Tulina peppermint oil. Okozesa peppermint omuyiwa mazzi mukasprayer n'ofuuyira emmese we ziri. Zidduka. Peppermint oil repels rats. Okay. The Great Sundowner tuli mu ya 8. Teeka sente woolaba ate sente zimera ku miti. Buli kye tukoonako wano laba twekuusa ku miti. Kikulaga nti kibadde kitwetoolodde naye nga tetumanyi how to make it. It's now time to come out of the box.